Ya, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Primero que todo, les agradecemos a nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María su presencia en la audiencia presente y a las más de 220 personas que esperemos se conecten en línea. Tengo el honor de partir con este seminario para introducir después el trabajo del doctor Yusuke Hiraga, que nos acompaña. La primera parte del seminario va a ser en español, la segunda parte va a ser en inglés, y al final vamos a hacer una ronda de preguntas de la audiencia y también del público que nos está acompañando en línea. Entonces, en primer lugar, me presento, soy Miguel Lagos-Zuñiga, soy académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, y además soy investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, AMTC, y les voy a hablar un poquito hoy de la precipitación máxima probable en Chile. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de la motivación y el contexto, cómo nace la PMP, por qué se quiere implementar, cómo se define y cómo se puede estimar, y finalmente vamos a terminar con ejemplos de aplicación en Chile y algunas perspectivas de cambio climático que podrían acompañarnos. Acá en estas dos figuras muestro por un lado tranques de relave, que son tremendamente relevantes para la industria nacional, pero que a la vez, en caso de falla, podrían generar importantes daños a los ecosistemas y a la sociedad. Y por último, en la parte inferior, vemos una falla, ¿no es cierto?, de un embalse en Libia, producto de, esto fue el año 2024, producto de una crecida. Entonces, este tipo de fenómenos, finalmente, no son raros. Acá ustedes pueden buscar una lista en Wikipedia de cuáles son los embalses que han fallado históricamente en el mundo, y encontramos evidencia desde el año 500 después de Cristo hasta el año pasado, y el 35% de las fallas suele ser por problemas hidrológicos o eventos de crecida. Y así han salido artículos de opinión, por ejemplo este artículo de Graham, que cuestiona sobre si deberíamos cambiar los diseños de todos nuestros embalses para soportar la precipitación máxima probable. Entonces, en ese contexto, además, el ICOL, que es como la International Commission on Large Dams, define varios criterios en los que deberían diseñarse grandes embalses. Entonces, básicamente, dependiendo del riesgo de falla, si es bajo, moderado o alto, se propone que se diseñen embalses de entre 200 a 1000 años de periodo de retorno, y en algunos casos, si el riesgo es alto, diseñar para la crecida máxima probable, pero una vez que la obra está finalizada, es decir, cumplió su vida útil, está colmatada de sedimentos, debe quedar operativa para la crecida máxima probable, cosa de que no falle, idealmente, nunca. Por otro lado, a nivel nacional, como les contaba, el Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNA-GEOMIN, ha dispuesto en una guía el año 2018 que todos los tranques de relaves del país deben estar diseñados en caso de cierre para la condición de la crecida máxima probable. Y acá vemos, ¿no es cierto?, que hay una screenshot de que tenemos 795 tranques de relaves en estos momentos en el país. O sea, es un contexto tremendamente relevante a nivel nacional. Dicho esto, pasamos a la definición de la precipitación máxima probable. Entonces, la precipitación máxima probable se define como el límite teórico superior físicamente posible, y esto es tremendamente importante, para una área específica en un tiempo determinado y que podría tener como consecuencia la estimación de la crecida máxima probable. Y el manual, que ya tiene bastantes años, desde el año 2009, que da todas las guías para la estimación de este evento, de este criterio de diseño, es el manual de la WMO, para estimar, ¿no es cierto?, estos eventos. Entonces, ya pasando un poco al punto de vista físico. ¿Cuándo ocurre la precipitación? Entonces, para que ocurra la precipitación, tenemos en este triángulo amarillo, que podría ser la condición de la humedad que tenemos hoy día en la ciudad donde usted esté. Podemos estar lejos o cerca de la saturación. Entonces, para que pueda ocurrir la formación de nubes y por consecuencia, si es que tenemos mucho suministro de vapor, lluvia, tenemos dos caminos posibles. O podemos incrementar el suministro de vapor, y esto podría ser por alguna advección del Pacífico, ¿no es cierto?, donde puede venir un río atmosférico y puede traer suministro de vapor, o puede ser por enfriamiento, ¿no es cierto? Viene, qué sé yo, un jet en altura, por ejemplo, que puede enfriar la atmósfera y acercar al punto de saturación, que sería esa curva azul que separa la interfaz líquido y vapor.
Y por supuesto hay procesos de mesoescala y de escala sinóptica, donde tenemos ríos atmosféricos frentes que pueden advectar estas masas de vapor y pueden, por ejemplo, por forzamiento orográfico, es decir, subir por la fuerza las masas de aire, enfriarlas y producir, ¿no es cierto?, condensación y consecuentemente precipitación. Dicho esto, pasamos ahora a algunas definiciones. El manual de la WMO establece diversos criterios, no existen únicos criterios, pero hay varios criterios que pueden definirse. Acá quienes fueron estudiantes míos semestre el año pasado, van a repetirse algunas definiciones, pero en primer lugar tenemos acá la precipitación máxima probable mediante un criterio de maximización de la eficiencia. Entonces, en la ecuación vemos que tenemos un evento observado, que puede ser la tormenta más grande registrada, y que está maximizada doblemente por la eficiencia de la tormenta, con este factor eta, que se puede hacer un análisis probabilístico y determinar que sea de 100 años de periodo de retorno, y además está maximizado por la humedad atmosférica que puede tener en la atmósfera también de 100 años de periodo de retorno, sobre las que se observaron durante esa tormenta. Entonces, una doble maximización del evento máximo que se registró. Y el evento más convencional, donde se han diseñado algunos embalses en Chile, es a través de la maximización de las curvas precipitación-duración-área, donde simplemente, a diferencia del método anterior, solamente se maximiza por la humedad. Donde tenemos la maximización del agua precipitable de un periodo de retorno de 100 años por sobre el agua precipitable máxima observada dentro de mis eventos que tengo registro. Entonces, acá hacer una pregunta. ¿Cuál es el agua máxima que puede precipitar la atmósfera? Y aquí aparece la definición del agua precipitable, donde aparece esa expresión, donde básicamente está diciendo que yo tengo que tomar todas las moléculas de vapor de agua, desde la superficie hasta el tope de la atmósfera, y puedo ser capaz de condensarlas y llevarlas a líquido. Eso es lo máximo, ese es el límite teórico, físico, máximo que yo podría hacer precipitar en cualquier parte del planeta en un instante determinado de tiempo. Y acá aparece un desafío, porque esa humedad de la atmósfera tengo que conocerla desde la superficie hasta el tope de la atmósfera. Y eso es algo súper difícil de estimar. De hecho, hay un mapa de la Universidad de Wyoming que disponibiliza los radiosondeos de todo el planeta y vemos que Sudamérica no está tan despoblada, pero hay un problema acá en particular en Chile, que tenemos algunas estaciones de radiosonda, en particular tenemos 5, acá se ven 3 que son el último radiosondeo de las 8 de la mañana de hoy, pero el vapor de agua viene del océano. Entonces no tenemos necesariamente mediciones del agua precipitable que está en el océano que podría venir hacia el territorio nacional. Entonces acá un ejemplo más doméstico, perdón. Acá esto tenía animaciones, así que espero que los spoilers, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Entonces, a la derecha vemos el mapa infrarrojo de GOES-16, que es un satélite meteorológico, que está midiendo básicamente qué tanto vapor de agua trae la atmósfera. Entonces los colores más intensos rojos indican que está muy cargado y que probablemente está lloviendo en esa zona. Esa fue una foto de las 8 de la mañana del día de ayer. Por otro lado, la imagen acá arriba, al medio, está mostrando el perfil de radiosondeos. La curva de la izquierda es la temperatura del aire en Santo Domingo a la misma hora, y la de la derecha es la temperatura de punto de rocío a la misma hora. Vemos que ambas curvas están súper cerca, ¿y eso qué significa? Que estamos cerca de la saturación y por tanto es porque existe una buena producción, ¿no es cierto?, de nubes y eventualmente precipitación. Pero ¿cuánta agua traía el evento de ayer hasta esa hora de la mañana? Acá estamos con dos medidas de humedad. La más popular, usada en general en el mundo, es la humedad relativa, donde sabemos que 100% significa que el aire está saturado y si 0% estamos en condición de aridez. Pero realmente la unidad de medida real de la cantidad de vapor es cuántos gramos de vapor de agua tenemos por kilo de aire, con todas las moléculas de aire que existen en la atmósfera. Y esa es la humedad específica, donde estemos acá aproximado como la razón de mezcla, la curva azul, y vemos que muy cerquita de la superficie, tenemos que la Concagua, acá en Chile, bordea, digamos, casi los 7.000 metros, pero hasta los 6.000 metros de altura tenemos la mayor cantidad de vapor de agua. Y es relativamente poco, son 10 gramos de vapor de agua por kilo de aire, o sea, es una cantidad relativamente pequeña en comparación al peso total del aire.
Y vemos en la curva anaranjada que prácticamente hasta los 7000 metros estábamos en condición de saturación, 100%, incluso sobresaturación. O sea, el mecanismo para producir precipitación era muy eficiente. Pero si integramos esto y calculamos el agua precipitable, veíamos que el agua precipitable en esa foto de ese día eran 30 milímetros de precipitación, los que podrían haber precipitado de forma instantánea en torno a Santo Domingo. Pero cuando vemos los eventos de precipitación que ocurrieron, acá hice una integral, ¿no es cierto?, de 3 horas de precipitación, entre las 12 a las 2 de la tarde, vemos que en realidad en Viña del Mar, ¿no es cierto?, cerca del radiosondeo Santo Domingo, se precipitaron un poco más de 20 milímetros. Y los montos acumulados en total en realidad eran relativamente moderados, del orden de 7 a 10 milímetros. Y eso significa que tenemos una eficiencia del 20 al 30%. Es decir, no fue todo lo eficiente que pudo haber sido, y esto, ojo, que son montos en 3 horas. Si la cantidad de vapor de agua se mantiene constante y esto lo acumulamos, podemos producir tormentas realmente importantes. Pero la atmósfera no siempre es eficiente para producir la precipitación. Ahora, otra cosa relevante. ¿Qué tan importante es el viento? En la ingeniería civil muchas veces la precipitación la ocupamos como una forzante, hacemos interpolaciones, pero no muchas veces nos cuestionamos sobre los procesos físicos que ocurren. Entonces acá hay un ejercicio literalmente de pregrado, de programa de curso de magíster, donde con un modelo súper simple se modeló la precipitación orográfica para distintas direcciones del viento, de donde el viento viene. Entonces esto fue en la cordillera de Nahuelbuta, un poco hacia el sur de Chile, cerca de Valdivia, y tenemos una simulación numérica del viento relativamente simple con viento que viene desde el noroeste. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que los montos amarillos que alcanzan 4 milímetros de precipitación por hora, una intensidad relativamente moderada, sigue un patrón, digamos en diagonal, más o menos perpendicular a la dirección del viento. Pero ¿qué pasa ahora si el viento en realidad viene del norte? Y cuando sabemos que estamos en Chile, típicamente hay una baja presión y que la dirección del viento, ¿no es cierto?, puede eventualmente caer de forma norte, cerca de algunas costas, el patrón de acumulación de precipitaciones es completamente diferente. Entonces, ¿por qué hago todos estos puntos? Porque la precipitación máxima probable también podría estimarse maximizando los vientos y llevando condiciones diferentes a distintos lugares de diseño. Entonces, dicho esas introducciones, entendemos por qué en el siglo pasado decían no, estimar la precisión máxima probable con criterios hidrometeorológicos es sumamente difícil. Y por eso vamos a adoptar enfoques estadísticos, que son en teoría más fáciles de llevar. Entonces, hagamos un proxy. La fórmula usual de hidrología 1, hidrología de pregrado, ¿no es cierto?, el método del factor de frecuencia, donde decimos básicamente cuántas desviaciones estándar nos alejamos de una condición promedio. Y esto tomando una serie de máximos, por ejemplo, diarios, dentro de una serie, por ejemplo, de 30 años. Sabemos que tenemos que hacer un análisis de frecuencia, test de distribuciones, qué sé yo, paramétricas, y haciendo un símil, por ejemplo, con la distribución Gamble, que es un caso particular de la distribución de valores extrema de valores generalizados, vemos que para 100 años de pre-retorno nos estamos alejando 3 desviaciones estándar del promedio. 1000 años, aproximadamente 5 veces. Y 10.000 años estamos alejándonos 6,7 veces, casi 7 veces del promedio. O sea, son valores realmente extremos. Y están dentro de lo que nos decía la ICOL para diseñar, ¿no es cierto?, embalses, grandes embalses. Y esto suponiendo que tenemos una cantidad de datos suficiente para hacer este análisis. Ahí. Entonces, dado este contexto, aparece el señor David Hirschfield. Busqué fotos en internet, no encontré fotos de don David, solo encontré, ¿no es cierto?, sus papers originales que datan del año 65 y otro del primero fue el del 61. Entonces, él básicamente propone este ábaco que es súper simple y que dice, ok, olvidémonos del agua precipitable, olvidémonos de la maximización, dígame cuál es el promedio de su precipitación máxima diaria
y yo le digo cuántas desviaciones estándar usted se tiene que alejar del promedio. Obviamente es un poco más complejo que esto, pero para la ingeniería del tiempo fue una gran simplicidad y sobre todo en Chile se adoptó. ¿Qué es lo que pasaba con este método? Vámonos a un caso de Chile, ¿no es cierto?, donde en Santiago si precipitan, qué sé yo, más de 30 milímetros en un día, sabemos que las consecuencias pueden ser importantes. Y si nos vamos a este gráfico, eso significa, supongamos que el promedio es 30 milímetros, factores de frecuencia que pueden exceder 15 veces, 15 desviaciones estándar, perdón, el promedio climatológico. O sea, estamos llevándolo mucho más por encima de el método, por ejemplo, de Gumbel para decir periodos de retorno de 1000 a 10.000 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Apareció, ¿no es cierto?, nuestro profesor Ludwig Stowers, donde en el año 83, me parece que fue, en un congreso de ingeniería hidráulica, él dijo, ok, paremos un poco esto. Si yo me voy al extremo norte de Chile, donde no llueve nunca, y estoy diciendo váyase 17 desviaciones estándar, va a obtener valores ridículamente altos de precipitación. Entonces hizo el mismo análisis de Hershfield, pero para los casos chilenos, y propuso un factor de frecuencia que para la consultoría funciona bastante bien, que es 11. 11 desviaciones estándar es como la PMP como se estima en Chile, típicamente. Y en su manuscrito original compara, ¿no es cierto?, estimaciones hidrometeorológicas que se hicieron en esa época para un embalse, me parece que fue el Melado, y obtiene, por ejemplo, estas primeras comparaciones de estimaciones de PMP estadística con hidrometeorológica. Y el hidrometeorológica daba, por ejemplo, el orden de 760 milímetros en un día. Mucha agua. Pero si comparamos con los métodos, digamos, estadísticos, que pueden estar por sobre 1000 milímetros. Entonces, ciertamente, está diciendo, ok, sabemos que los métodos estadísticos de Hershfield podían dar valores muy grandes, adaptemos un poco la realidad nacional y comparémoslos con los métodos hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque en esa época era muy difícil estimar la PMP mediante métodos hidrometeorológicos. Y acá un poco de perspectiva. Acá se me embarró el chiste. Pero en la derecha vemos qué es lo que se espera que pase en el planeta en términos de suministro de vapor. Recordemos el agua precipitable, que condiciona la mayor cantidad de agua que podría precipitar. Entonces, si yo aumento la temperatura planetaria, el aire es capaz de almacenar más agua en forma de vapor. Por tanto, solo por aumentar la temperatura planetaria, yo voy a ser capaz de precipitar más. Y eso es el color que se ve acá en el panel de la derecha, que tiene un promedio aproximadamente de 7% por grado de incremento de temperatura. Sabemos que en Chile se esperan del orden de incrementos de 2 grados, que se lleva a finales de siglo, hay otros que dicen 4 grados a final de siglo. Entonces, imagínense si llevamos eso en términos porcentuales, ya serían del orden de un 14% más o de un 30% más de lo que se podría esperar. Eso solamente desde el punto de vista termodinámico. ¿Por qué? Porque se espera que haya más vapor de agua en la atmósfera. Pero por otro lado, la figura de la derecha es lo que se proyecta de la velocidad vertical. O sea, no se pueden formar nubes si es que no hay ascenso de aire para producir ese enfriamiento. Entonces lo que está diciendo ese gráfico es que en realidad la tendencia en todo Chile central es consistente y es negativa. Es decir, se espera que haya mayor subsidencia, por tanto hay un conflicto entre mayor humedad, pero en condiciones más estables de la atmósfera, por tanto no se favorecerían los procesos de condensación. Y ahí venía el chiste, ¿no es cierto? Okay, entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Realmente no podemos decirlo a priori, es más complejo de lo que parece. Y ahora con esto vamos a algunas aplicaciones en Chile antes de ir al plato de fondo, la presentación del doctor Yusuke. Entonces, en algunos casos, la gran ventaja de tener métodos estadísticos es que uno puede hacer mapas como este, interpolar. Este es un estudio bastante antiguo ya, del 2011, donde para zonas donde teníamos embalses, estimábamos, ¿no es cierto?, la precipitación máxima probable y dábamos algunas proyecciones de cambio climático con un método estadístico. Luego, por ejemplo, en el embalse Puclaro, ya presentábamos algunas perspectivas de comparación. Por ejemplo, recordemos este límite teórico físico. ¿Cuál es el límite teórico físico para una cuenca andina? Es que, por ejemplo, toda el área de la cuenca sea pluvial.
Pero ¿qué significa realmente tener una isoterma cero a los 6.000 metros? ¿Es un supuesto realista? Sabiendo que el promedio puede estar en torno a los 1.800, central 1.200. Es como uno tiende a dudar. Dudo. Por otro lado, uno podría decir, ok, vamos a maximizar la topografía, pero quizás podemos hacer un análisis de frecuencia a las isotermas cero. Y ver en realidad cuánto podría aumentar. Y aquí esto daba dos condiciones de borde, por ejemplo, para la isoterma cero. ¿Por qué? Porque el agua líquida, finalmente, la lluvia, es lo que va a generar la crecida máxima probable. Y acá se muestra una comparación entre el método de Hertzfeld, que daba 1.000 milímetros de agua en un día, en Puclaro, una región árida, Coquimbo, versus eventos de 10.000 años y de 1.000 años de periodo de retorno, que daban del orden de 300, 260 mililitros en un día. Vemos que son muy diferentes, pero los métodos hidrometeorológicos están entre medio. Entonces acá puede aparecer una motivación, incluso para la gente que diseña, porque si esto lo traducimos en hormigón, en obras civiles, ciertamente diseñar un vertedero capaz de portear, no sé, inventando, 1.000 metros cúbicos por segundo, es bien distinto a diseñar un vertedero de 600 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Entonces, hay decisiones acá y hay infraestructura que nos ayudan a la decisión. Bueno, obviamente esto se ha investigado más. Acá destaco memorias de pregrado, ¿no es cierto?, de Ignacio Gutiérrez, de Sebastián Manríquez y acá de nuestra universidad. No sé si Ignacio ya se tituló de su magíster o está en proceso. La próxima semana. La próxima semana. Entonces ahí vamos a ver su tesis completa, pero propone métodos estadísticos más sofisticados para estimar la... Entonces, Chile realmente ha hecho cosas en relación a la PMP. El tema es que no necesariamente se conocen o se divulgan tanto. Y, por último, alguna aplicación en tranques de relaves. Acá con la autorización de la gerencia de relaves de Codelco, presento breves slides de un estudio que hicimos de amenaza meteorológica para depósitos de relaves en el AMTC. En este estudio fui jefe de proyecto y este fue el equipo de profesionales que trabajaron para la investigación. Y un tema súper relevante. ¿Qué tan importante es la línea de nieves o el nivel de congelamiento? Las figuras de la derecha, muestran su izquierda y derecha, muestran cómo se ve la cuenca para distintas condiciones de isoterma cero, para la isoterma cero de 25 años de periodo de retorno. Entonces, visualmente, cuando uno ve en invierno, el área pluvial es nada. Entonces, en invierno sabemos que en Chile central es donde más precipita, pero esa condición quizás no necesariamente va a generar la crecida máxima probable. ¿Por qué? Porque va a llover con frío, incluso con cambio climático, entonces puede ser que no impacte tanto. Obviamente en verano tenemos que prácticamente todo el área de la cuenca es pluvial, y eso genera un límite físico de área pluvial, pero quizá la lluvia máxima no ocurre en verano. Entonces acá vemos que se mezclan estos aspectos y aparece, por ejemplo, ¿qué pasa si había nieve sobre la cuenca y llega la PMP? Esa lluvia va a derretir la nieve potencialmente y puede exacerbar la crecida. Entonces genera condiciones de diseño que pueden ser todavía más catastróficas que solamente el proceso de precipitación escorrentina. ¿Qué se espera que pase con predicciones de cambio climático y isoterma cero? Acá se analizaron modelos regionales, modelos del CEMIP 5 y modelos del CEMIP 6. En el panel de la derecha, y básicamente la línea segmentada es el periodo histórico, y todas las cajitas indican la dispersión de modelos que mejor desempeño tienen, y básicamente lo que estamos viendo es que hay alzamientos en distintas estaciones del año que pueden ir incluso, para algunos modelos, por sobre los 1.000 metros. O sea, 1 kilómetro más arriba de lo que antes caía nieve, ahora podría eventualmente, ¿no es cierto?, llover. Entonces, ciertamente, eso cuando lo traducimos en área pluvial, puede traducirse en impactos significativos. Y eso es una componente. La otra componente es la lluvia. ¿Cuánto se espera que aumente la lluvia? Acá tenemos análisis de frecuencia de tormentas, los mismos son los modelos, para distintas zonas del país. Y por ejemplo, acá la zona 4, que estamos en Rancagua, zona del Teniente, incrementos para la crecida milenaria del 50%. O sea, imagínense para un tomador de decisiones, tener que revisitar sus diseños de obras cuando le estoy diciendo ahora tu crecida de diseño, perdonando aquí la patudez de pasar precipitación a caudal, multiplícalo por 1.5. Pero además el área pluvial podría aumentar un 20%. Entonces, fíjense que
son cosas que realmente pueden tener consecuencias importantes. Y cuando lo llevamos, por ejemplo, a una PMP estadística, como Hertzfeld, que era la más facilita de estimar, vemos que también existe discrepancia en modelos regionales, modelos de CMIP 5 y modelos de CMIP 6. Pero lo que dicen todas estas cosas es colores azules, que significa aumento. Y esto, ciertamente, nuevamente pone decisiones difíciles que tenemos que discutir como sociedad. Por último, ¿qué tan difícil es hoy día estimar la PMP hidrometeorológica? De acá venía la animación, es tan difícil como una tarea, que esta fue la tarea 5 de un curso de magíster el semestre pasado. Y un ejemplo de que en verdad se puede hacer en un par de semanas. Este es el resultado, por ejemplo, de Rose Chavarría, que presentó cálculo de las mismas figuras que yo le mostré en paper del profesor Stowas, decía de 1000 años, 10.000 años. O sea, es algo que en realidad hoy día se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos productos atmosféricos, reanálisis, y se pueden hacer todo este tipo de maximización. Entonces, en verdad, hoy día, esa reticencia que puede existir para incluir a más meteorólogas y meteorólogos en el estudio, o hidrometeorólogos, no es tanto como hace 50 años atrás. Entonces, eso un poco permite y da puntapié para estas reflexiones finales antes de dejarle con el doctor Yusuke. Entonces, como 3 mensajes importantes, que en realidad hoy día existe mayor acceso a la información, la comunidad meteorológica no es cerrada, porque yo necesito los datos de mi vecino para poder estimar mejores cosas en mi entorno local. Existen reanálisis atmosféricos, existen radiosondas, existe una historia, se puede hacer todo esto de análisis de frecuencia, de agua precipitable, incluso con un reanálisis atmosférico voy a tener un proxy. También el cambio climático propone muchos desafíos, sobre todo en cuencas alpinas, porque donde llueva, donde antes había nieve, ciertamente va a producir mayores amenazas hidrometeorológicas. Y finalmente, indicar que la normativa nacional e internacional poco a poco está migrando a incorporar el cambio climático. ¿Cómo? No lo sabemos, porque lo que quisieron tomar de decisiones es que yo le diga, como una ingeniería estructural, esta es la solicitación de diseño, que lo dice la norma. Y acá vimos que las dispersiones de los modelos climáticos es bastante importante. Entonces, eso presenta bastantes desafíos. ¿Ya? Y con eso, que tenía un enfoque un poco más clásico, termino mi presentación y le doy la palabra al profesor Yusuke. Ahora, now we turn to English. So, Yusuke, Dr. Yusuke, please. I'm going to introduce yourself. Dr. Yusuke is a visiting professor at the University Santa Maria, and he will introduce himself. And it's a huge honor to have him here and to listen his talk. So, Yusuke, please. The floor is yours. Okay, good afternoon, everyone. I don't speak Spanish, so hopefully you understand me English. I am Yusuke Hiraga from Japan. I am an assistant professor in civil engineering department at Tohoku University. I'm not sure, I don't think you have heard of the name of the university, but it's recently the #1 university in a Times Higher ranking in Japanese university. University forced me to say this all the time. But yeah, it's selected as like top university. And currently staying in Viña del Mar at this university in the Valparaiso campus. I have been here for 1.5 months, basically. I got my PhD at University of California, Davis in 2022. So it has been 2.5 years since my PhD. And I do basically the hydrometeorology research, mainly. Extreme precipitation, climate change, convective systems that we have in Japan a lot, and atmospheric rivers.
in Chile or in the US. So this is one simulation result for convective system. This is cloud and ice. We simulate this kind of system and then try to understand why this happens, to predict this stuff. I usually enjoy playing tennis. Since 6 years old, I play tennis. So it has been like 25 years already of tennis experience. But maybe this way. After coming here, I play paddle 2 times a week. We don't have this in Japan, so yeah, it's really fun to play paddle. I think I will bring this paddle back to Japan and try to sell the paddle stuff to people. So this is the outline of today's talk. Operational PMP, I think Miguel gave really good introduction. Unfortunately, I didn't understand 100% of it, but yeah, the definition, history, methods, and issues. So I will cover very briefly this point. And then the second part is the dynamical model-based PMP, kind of like new PMP concept. I think I'm mainly focusing on this part. And lastly, I will give some take-home messages to wrap up. So Miguel gave very nice introduction, but I think you have already heard of the definition of this, maximum precipitation, that it's used for engineering purpose. And it's used for dam spillway. In the case of Japan, we use it for dam spillway. And power plant, like nuclear power plant in the US. And I think here in this country, it's also used for the mining project. We don't have that in Japan, but yeah. And a little bit history of the PMP. The PMP concept goes back to 1930. As far as I know, it started from the United States. So 1930s, it's like it was huge era of dam construction. So they had money, they had everything. But they wanted to construct dams as much as possible. This dam, this dam, this dam. So most of the dam in the U.S. it's constructed in this era, like 1930s, 1940s. And at that time, they needed something to decide the top of the dam, right? Otherwise, they cannot construct. So they wanted some concept to ensure the safety. Then this maximum possible precipitation concept came. So they proposed some okay, let's set the maximum precipitation so that this dam is going to be safe forever. This kind of a concept. And after some time, in 1956, this MPP, like maximum possible precipitation, is changed the term to be probable maximum precipitation. So this reason behind is they don't feel so much comfortable maximum comes the first, because they all understand that it's uncertain. They're not sure whether it's really maximum or not. They may change. They're not 100% sure. So they put the term of probable at the beginning. I mean, it doesn't change the essence, but just in case, just to make sure they're uncertain. And after that, from 1960, basically, United States expanded the PMP concept all over the country, and then they use it for the dam construction and everything. So right now, as far as I know, and I think Miguel talked about this too, there are 2 main operational methods that the world uses: statistical method and hydrometeorological method. And then in the case of Chile, they use the statistical method for the country.
So I think I don't need to talk about this in detail, but I think you all know statistical method in Miguel's talk. If you are not sleeping, yeah, maybe you know it already. But this Hirschfield method gave the value of 14.5 for like K factor. This is like determining the maximum precipitation factor. In the case of Chile, they use the K is equal to 11. So a little bit different because they look at different stations, but essentially the same method. So this PMP is computed by average of annual maximum daily precipitation plus this standard deviation of it. So basically, it just shows how much it can go far from average. That's it. We have the average and how much we can go far. And we want to know this value. This one is K something comes to play. Very simple. And as far as I know, this method is still used in many parts of the world, including Chile or Malaysia, for example, in the Asian countries. South Korea uses it. In Japan, we have different concept, but many countries still uses it. So it's good. It's good for engineering practice. I focus on mainly the issues, this part. But this statistical method is questioned by many people, maybe including me. It's not like it's bad or something, like it's great, and it has been used in many parts of the world, and it plays a great role in ensuring the safety of our life. But if you were to criticize this method, there are so many things to do. First, it's essentially, as I told you, it's just a deviation from the average, basically. So there is no like physical concept behind. For example, why this much greater? Why? You know, because of atmospheric river like greater, because of like moisture so much, we cannot explain. This is it. This is the maximum. So this method is there. So as a hydrometeorologist, sometimes I don't feel so much comfortable in having just value without any reason, physical reason. So that's one thing. And this estimation is very sensitive to the observation, of course. I mean, this is all based on the observation. So once we have some high value, let's say this year we receive so much rainfall, and suddenly this plot, we have like one more plot here. And then this estimate is drastically changed. Okay? This is again like another new value. Then what should the mining company do? Okay, now we have like a very different value from the last year. Should we spend so much money to upgrade the mining system or dams? They cannot do that. Like they cannot do that so much frequently. So it's really based on the historical observation. I mean, all the statistical methods do, but especially this. And this is one example that we estimated the PMP value in Maipo River Basin in Chile. As you see, this is the station-based method. So this station has this much of PMP, this station has this much of PMP, but there is no continuous distribution over the basin. It makes sense. So it's kind of difficult to use it as an input for the flat forecast or understand the special variability in the basin. Let's say you want to compute this plot flat. Okay, this is a dam. This is the location of the dam. And you want to know how much water is inflowing to here. But you have only 1, 2, 3 maybe stations. Okay? So you have to compute the inflow based on only these values, which I'm not sure how much you feel comfortable. But of course, there is like a lot of like, here is the Andes, you know, like so much complex topography. So as a hydrometeorologist, like we prefer having a special temporal continuous distribution
to do some analysis. So that's a very brief introduction of the statistical method and issues. Hydrometeorological, Miguel talked about it too. It's a little bit more physical. I say this is storm-centric approach with a bit of physics. What I mean by storm-centric is instead of focusing only the stations, instead of looking at only the values, this is actually looking at the storm, one storm. The latest time that we received the flood in Chile is last year, if I recall, 2 years ago. Yeah. So that kind of actual real storm. Okay, so we focus on real storm. Let's say 2024, this heavy precipitation happened in Chile, and then we try to maximize that storm. That's the concept. So a little bit different from like station-based statistical approach. And P observation is the actual storm in 2024 happened in Chile in the equation P obs. And then PW obs is the moisture amount in that storm, 2024 Chile, that Miguel talked about. And then we try to estimate the maximum amount of moisture in the air that could happen, right? So the concept is we have now the storm. We try to send so much moisture in the actual storm, 2024 Chile. And then wish, okay, make it big, you know. Please be bigger. So this is kind of the storm-centric approach. And then now we receive the perfect storm, which causes like so much precipitation based on the historical observation. Something like that. For that, of course, we want to give so much more moisture in the air. Also, we try to adjust the storm location a little bit. Let's say our watershed is located here. Our watershed, let's say Maipo River Basin, is located here, and storm happened here. Luckily, it didn't hit directly in 2024. Good, because we didn't get the flood. But what if it comes a little bit south and it directly hits Maipo? Oh my gosh, like now we are having so much flood. So this approach is like trying to create the perfect storm, the worst case scenario for the Maipo River Basin. So try to move a little bit, more moisture, then yes, we have very bad storm for the Maipo. So that's kind of a concept. So we do this moisture maximization, transposition. Transposition means like moving the storm. And some little bit adjustment of orography, like mountain. Because maybe this is like Valparaiso, like a little bit flat area. Not the Valparaiso, but maybe some flat area. This is Andes. So you cannot directly move Valparaiso to Andes, right? We all understand. It's not realistic. So we do some adjustment. So that's kind of the concept. I think I'm happy to share this slide later, so just in case. Yeah, this is already I explained, but this is important, very important for modeling approach too. So just to emphasize again, we have historical large storm, 2024. And then our idea is to increase the efficiency of this storm for causing a flood. Then we add more moisture. And then yes, we now have large storm. No, it's not good, but in engineering practice, it's good to achieve that. However, this method sounds good because I make it sound good, but this has also some limitations.
And of course, like all the method I propose also has some limitations. The biggest limitation, I believe, is this relationship. Precipitation and precipitable water relationship. So basically, precipitation and moisture relationship. And unfortunately, precipitation, the rain amount, is not only determined by the moisture. Even we increase so much moisture, it doesn't necessarily increase precipitation sometimes. This situation, maybe you can imagine in Valparaiso easier. You see so much fog. And in that sense, like it has like huge amount of moisture actually in that case, especially in the lower layer, because you can now see, these water vapor, and then it becomes like actually liquid water. That means almost relative humidity is 100%, right? Because you see the water. But you don't see the rain. So that means sometimes even we maximize this water vapor, it's not becoming the rain. So I do some study about examining the relationship between moisture and precipitation. This theory says this needs to be 1-to-1, right? Because it's a linear relationship, at least linear, not 1-to-1, but at least linear. But I showed it's not even linear, and this relationship cannot be proven by linear approximation. You can check the paper if you're interested. And this problem especially comes important for complex orography, like Andes. So Andes, what's going on is like there is like uplift, downlift going on. So this kind of complex orography, I hope you kind of make sense that even you add the moisture, not directly increasing that, not directly maintaining the atmospheric dynamics and just increase the precipitation. It's not that simple. I mean, if it is that simple, weather forecast is much better. Because like we now like only observe the moisture. If there is more moisture, more precipitation, we never make a mistake in weather forecast. And again, same thing, better than the statistical method, but still difficult to obtain this continuous distribution over the basin. Usually what people do, as far as I know, is we have this kind of special distribution, and we have this equation, so we can actually get the increased amount. But what about this distribution? What we should do for this distribution? So what usually people do is keep same. Okay? Same distribution. But only increase the amount equally. But unfortunately, this precipitation system is not that simple either. I'd say it's really difficult to imagine just precipitation increases and keep the same distribution. Yeah, I hope you got my point. So these are the limitations of this approach. So based on these limitations of two approaches, I hope you got something out of it. We, as a community, we all know that there is an urgent need to update this PMP value. And plus, as I told you, most of the dams are constructed in 90s, 50s or something. So dams age is like about 70 years, 80 years. So dams are very old, much older than us, mostly in this room. And then climate is changing, as you know. So we have to do something about the PMP values. And in the case of even the US, I'd say the most advanced country in terms of the PMP,
These are the years of the PMP set, like that people are using. I'm sorry, this is small, but the latest one is 1999. So it's not even the 21st century. So it's very old. And of course, they did the best thing to estimate the PMP based on the science of this era. So 1999 science. However, right now we have achieved so much science lately. Now we are in the 2025. So we are sure that we could do something better. A little bit about financial stuff. This is not the science at all. Community understands the importance of updating PMP. In the case of the US, they issued really important law, public law, to fund the PMP update. So they gave a huge amount of money for updating PMP in the US. And then there, at that time, well, situation is currently a little bit complicated, but at that time, their aim was to update the PMP by 2030, all over the country. So they initiated this project in 2022, and by 2030, at least they update some value. So this is a big deal. And this National Academy of the US published one nice report to emphasize this importance. Okay, so far, so good, I hope. So let's say we all understand that there is an important point to update PMP. And here, this dynamical modeling, I believe, and we believe, is key. I'm not sure how many of you are familiar with dynamical modeling. It's basically try to simulate the atmosphere in numerical equations, Navier-Stokes, and some parameterizations. Very good. And this dynamical model has significant benefits to the update PMP. First, this gives this continuous space and time distribution. Because it's a model, we can do anything. And this reduces the need for many assumptions we have to make. For example, that precipitable water and precipitation one-to-one relationship assumption. At that time, we needed this assumption because we don't have this technology. But here, we can simulate. So we don't need to assume this one-to-one relationship, moisture and precipitation. This is possible to integrate with flat inundation model. And this is especially beneficial for Chile. This is very beneficial for complex orography and high elevation region because this model can consider the topography inside. Of course, it's not perfect, but better than nothing. For example, in this modeling system, we have 4-kilometer resolution. 4-kilometer is, so we try to be homogeneous, like everything same in the 4-kilometer by 4-kilometer, right? So of course, like you can imagine it's not perfect for Andes because like you walk 1 kilometer and then suddenly maybe like drastic change of elevation. So it's not perfect, but at least we have like 4-kilometer grid box, and this can be changed like 1 kilometer or 500 meter. So we can explicitly represent the topography. Based on this context, we published 2 papers focusing on Chile, both in 2025 this year. So these papers show potential for this model-based application to Chile. So the rest of the time, I will talk about this paper, what we do and what we have so far for Chile.
So first, I will talk about application to Chile, and very importantly, I compared this model-based method versus this conventional methods. I compared, like, because I criticize, I have to compare. Otherwise, I don't have right to say anything, like, without any comparison. So coming back to this model-based method, I will talk about what this model-based method basically means. Because I only said a model-based method is good, but you don't know what it does. So concept-wise, it's very similar to hydrometeorological approach, the second one I told you in the operational methods. I hope you remember, and it's storm-centric approach. Okay, so focusing on actual storm. This model-based method also focuses on actual storm happening before 2024, Santiago flood, whatever. And then we try to maximize that storm for the Maipo River Basin. Okay, so the concept is very similar to hydrometeorological approach, but we achieve that concept using the model, not the assumption. So this is one example. Left column is above is precipitation, below is moisture transport. So left column is what actually happened in 2024. And then we do something to make it as right. Right above is precipitation, right below is moisture transport. So you see suddenly after doing something, it directly hit the basin and it increases the precipitation a lot in the basin. So this is what's happening in the model-based method. And main importance here is this maximum precipitation scenario actually is simulated based on nonlinear interactions among atmospheric dynamics, thermodynamics, and as I told you, orography is considered. Everything is included in this output. So it's based on this physics, not only simple assumption. I will talk about that in more detail. Okay, so right now I focus on this paper, actual Chilean example. We focused on Maipo River Basin. We are, I think, in the basin right now, Maipo River Basin. And then these are what we do. We first try to simulate the storm that actually happened, and then we maximize, and we compare. Okay. So we focused on these 4 events, like 2024, something I said. They were 1984, 2002, and 1987. Everything is driven by this large amount of moisture transport called atmospheric rivers. I'm sure you have heard the term of atmospheric rivers. Yeah, if not, this is like a large amount of moisture transport coming from tropics all the way to Santiago. So sometimes it's called Pineapple Express. Maybe it's not in South America. North America, we call it like Pineapple Express because it passes Hawaii. So it brings like Hawaii's air to the US. Yeah. And all brought like heavy precipitation. So we focus on those 4 events. And we use the one type of numerical weather model, weather research and forecasting, it's called WRF model, to simulate the precipitation of that time. So at that time, this is a modeling domain, the left one. We set numerical modeling domain, and the innermost
has the 4-kilometer resolution. So you see this elevation Andes is somewhat represented, but of course it's not perfect, but Andes is there. And in the WRF model, there are several parameters. Of course, this is a model, not a perfect system. So we have to parameterize some system. And one of the most popular, not popular, I mean, the important system includes the microphysics. That is, so you have a lot of like particles in the cloud, actual cloud. And then this size of the particle is like 1 micrometer or something, right? So solving this 1 micrometer every particle is impossible. Because like we are solving this whole Andes, and then at the same time we are like simulating like all the particles in the cloud. It's not possible. So for this process, we have to parameterize. That means we have to use some assumption to statistically represent the process. So we use different parameters, and then this affects a lot on the result. And then we checked which parameter is the most effective to simulate this event. And then we tried like different combinations of the parameters. We got the best one. Just best one means like least error in precipitation, just in general. And then we used it for maximization. So this is not the maximization yet. This is try to reconstruct, simulate what happened before. And this is the, I think, one of the most, maybe the most important slide in today's talk. This is a key of the methodology that we use. So this is the method how to maximize the precipitation. So let's say we have like now already simulated precipitation. One thing we do is moving the system. You remember in the hydrometeorological approach, hopefully? We try to move a little bit. That's what we do in the model. So we move this moisture transport itself to a little bit of the north. This case, not a little bit, and this is 4.5 degrees, so it's like 500 kilometers. And then you see it suddenly hits the Maipo from left to right. That's about storm transposition. And then about moisture increase. If you remember in my talk, hydrometeorological method, we give moisture to make it bigger. Do the same thing in the model. We give the moisture, more moisture using this equation to this atmospheric river system. And now you see on this part, moisture is increased. So combining these two ways, our hypothesis is to create the worst case scenario for Maipo. This is result, a little bit messy, but combining these two methods, and right above, you see so many simulations are available because there are so many patterns, like moving this way, this way, this way, and then moisture increase this much, this much, this much. So combining them, we have like a large number of, we call it ensemble runs. And then from those ensemble runs, we pick up the maximum case. And then we consider that to be the worst case scenario for precipitation. Pretty simple, concept-wise. Yeah. Actual modeling-wise, like we do something a little bit tricky, but concept-wise, this is exactly same as hydrometeorological method. So this is atmospheric river in what happened before. This is atmospheric river in the worst case scenario. This is precipitation, what happened before. This is precipitation in the worst case. So you see some part of the precipitation is increased. Based on average wise, it increased from 244 to 323. So 80 millimeter increase. So this is now the comparison part. The left one is the model-based approach we estimated. Right one is the statistical-based approach that I showed at the beginning. So first of all, as I told you, there is a difference in the distribution. This is station-based, this is model-based.
So we have nice kind of special distribution there. And there are a lot of things to say, but only one thing. The maximum value in the station was like much higher in this statistical approach, exceeding like 800 millimeter, about here, Las Merosas and Calau, these points. Whereas my estimate didn't give that much, which is actually consistent with previous studies too. In the Miguel's talk, I saw one slide talked about difference, and this method, statistical method, tends to give really, really high value, which is very important for engineering practice, because this is the value that engineer has to use for deciding the dam spillway. I compared with this moisture and hydrometeorological method too. They tend to be the similar, but little bit, my estimate a little bit lower than moisture maximization, the hydrometeorological approach, which is also consistent with other studies. So, of course, this is related to the safety of our life. So, it's not like I can say this estimation is too high or something, because this is related to our life. If we make it lower, that may risk our life. But at least in academic side of the findings, usually this model-based approach tends to give lower value for PMP, in which engineering companies or engineers may be happy because they don't have to spend so much money. But this physical, realistic examination, and we need a lot more study. Which one is, which one? Like our estimation is like really okay for the people lives. But at least like that's what we got so far. 5 minutes something? Okay. So this is a summary of the first paper. Good. Okay, I have only 5 minutes more, so it's not going to be that much. What about the climate change? There is no climate change. So I'll talk about a little bit climate change in the rest of 5 minutes. So climate change is also important. I can talk for like 5 hours on the climate change, but important thing is climate change. People try to represent the effect of climate change only on the thermodynamic effects. So this is really complicated story, but overall, air temperature increases 1 degree. Okay, that means moisture capacity can include this much. I'm sure you studied a little bit about thermodynamics in your junior high school maybe. And then they try to represent the effect of climate change on this effect only so far, because like that they could do. I mean, I don't criticize this method, but this is good. This is what they could do. However, increasing air temperature means a lot. Means a lot in the sense of atmospheric dynamics. Okay? Sometimes it can accelerate the particle motion because of the latent heat release. You don't need to understand the detail, but this particle motion increase, enhancement, affects the precipitation a lot. So overall, especially this extreme precipitation, we cannot really explain the climate change effect only based on the air temperature increase. Okay? That's my point. Acknowledging that limitation, we published one paper to estimate extreme precipitation scenario, considering both thermodynamics and dynamics. I will skip the detail, but that's what it is. And then, as far as I know, this is the first paper to estimate PMP, PMP-like extremes, considering both thermodynamics and dynamics, both, because it's based on the model. It can consider the atmospheric physics inside. Using this one,
we consider this realistic climate change scenario, and then we can generate so many runs of the extreme precipitation, considering this sea surface temperature increase and air temperature increase. So basically what we are doing is we try to produce the very large number of scenarios under changing climate. Yeah, I will skip this part. And then what we finally obtain, I think this is the last slide I have. This right figure, vertical axis, shows the changing rate of PMP per atmospheric temperature. So this tells if we increase 1 degree of atmospheric temperature, how much precipitation increases, percent per Kelvin. Very simple. Especially for the short duration precipitation, 6 hours, 12 hours, something, it largely exceeds this theoretical thermodynamics theory. So for this duration, we cannot explain the increase in PMP using only this thermodynamics theory. In fact, it actually exceeds even double of thermodynamics. Sometimes it can be even more than 15% per Kelvin. So if we increase 1 degree air temperature, it can be more than 15%. So this is the final result I got. Okay, so that's all. So above 3, I summarized about this talk, so I don't need to repeat. For the online audience too, I summarized 2 points about the potential future about Chile. Of course, I'll be very happy to keep applying my method to Chile for your future. And I'm very happy to contribute to the safety of the country. But of course, it includes a lot of computational limitations. We need so many computational power. We need so much money to run the model. In that, this data-driven model like AI or statistical-based model, like whatever data-driven model, I think has a potential. And then for this area, I'm very happy to dive in and deepen more. With that said, thank you so much for your attention. I think that we run out of time, but perhaps we can have a 1 or 2 questions for the virtual audience, and then in the copy with the attendants we can discuss. So we thank to the virtual audience.